Welcome to yet another edition of the Press Review, the program whereby we take a look at what all newspapers have written today. And today is Wednesday, 18 July 2026. You are with me, Kalisto Sekereza, and my colleague, Gift Kalonga. How are you, Gift? I'm very good. Very good. Only that it's very cold. It's very cold today, you know. Shall we not? Andreni Consec Menemuri, the program, we made unika, Zimene newspaper, Zarimba. Then when I did the Daily Times, I put it on the Daily Times, I inside Bobby's murder. Husband recounts night of terror when his wife was slain in cold blood. Part of the story says the husband of former medical doctor Victoria Bobby yesterday told the court in Blantyre how armed intruders stormed their home, shot his wife through a bedroom door and demanded money, including dollars, before escaping with the electronic gadgets. Yamigani Bobby gave the account as trial in the murder case commenced. Kanya Dr. Victoria Bobby yo evuna nditu yo atmapata adapedwa adaomberedwa 17 November 2025 put never 17 November 2025 ndipo nkhani ili mukoti nditu panopa mboni zamba kuperekera koma ngati makumbukira apolisi nthani yake mpaka tinaonera masabanchezo pa TV anapita ndithu ndanthu akunyumba kwa Bobby amafotokoza mezaitikira komano to my surprise yesterday akana kunena kuti milandu isiri kuivomera so ndi zinthu zoti is ongoing process because matha kuteka tinene kuti suspect kukana kuyambiriro koma kena kwa kana zikatentha zonsezo zimachitika palibe mavomereza ena mavomereza kuti zisachedwe ena makana komanso suta kakana ndiye suta anachita ayi nkona mena kuti court yioneka zonse amanena kuti kuona kuti zikukwanira maungoniwa kuti ndawa wati family everyone is proven guilty is innocent until proven guilty amati beyond reasonable doubt pamenepo reasonable yet reasoning ndi logic ya mambono so mveka bwino oti akumveka bwino bwino tikhulupirira kuti nkhani imene imalizidwa bwino bwino nkhani mvesa chisoni. She was a medical doctor. I must confess that personally I have met her, I know her, a specialist, and at the age of 33 it's something bad for the country, something bad chifukwa ndi madokotala achinyamata very active oti atenge apange take over kwa athu ena mera amwene and let's hope for the best kuti nkhani imene amene adachita jambo chimene chimwina ata awiruzide mwenerera tipaseni imozi newspaper yathu ya The Nation akuti CDF queries top the bill, MPs lament stalled projects due to rollout delays, Piri maintains initiative on track to start soon. Yetu nkhani imene ya ukamba za 5 billion kwacha CDF constituency development fund and then kati mwakuti chana at Parliament's third meeting of the 52nd session yesterday started on a busy note for Minister of Local Government and Rural Development Ben Piri, with an avalanche of queries over delayed constituency development fund rollout. Implementation of CDF was scheduled to start on July 1 after the 2026-2027 national budget came into effect on April 1 this year. Nkhani imene yukambidwa apa ndi ndalama zija thumba lakuya la CDF la constituency 5 billion kwacha thumba la chitukuko ndalama zambiri tu ndi ndalama zambiri ndipo aphunga kudanda kuti zikuchedwa komano mukamvesesa mukunena kwa nduna akunena kuti amafuna kuti ndithu zinthu zifandilama zindi zambiri ndepa kufunika ndithu 5 billion ndondomeko zonse zisatidwe bwinobwino famu kulankhula kwawo akunena kuti is APM's dream kusenza kunena kuti ineso nanena kale kuna kuti if this money will not be used properly zizakha zinthu zovuta because chikukuko chizakha kuti chatani chaonongeka because it's like they are taking money from Capitol Hill
kupitisa kuma local governments tine kuti kuma local districts ndio kuti tanthauza nayo kuti ku Capitol Hill kuchoka kuti ndalama kulibe zapita local government kuma constituency. It means if those money will not be managed very well ndio kuti ndalama ukukulibe ndio kuti purpose ukukoza khazote zaimirato so tinganene kuti pakufunika ndi kulondoloza kwabwino. Of course taonera kuti ndalama zikuchedwa because kuti anthu amafuna kuti ziyambiretu koma nonso pakuoneka kuganizira kuna kuti kodi ndondomeko zonse zasatidwa fati kaonesesa amalemba ntchito anthu ma accountant majani oti ogwira ntchito kuma constituency. I feel like kuti tidikirebe koma yeah tell example kaya page 2 ya the Daily Times akutinji kulinkani nawo kwa kunena kuti Kabambe pushes for reversal of fees hike. Part of the story says UTM party president Daliso Kabambe has called for the reversal of the recent 100% tuition fee increase at public university. Kabambe made the remarks during a press briefing in Lilongwe yesterday, saying the increase would force students to spend an estimated 4 million kwacha annually on tuition, food and accommodation. How can you expect a farmer in Ntarire and Nsagambewa to afford 4 million for his or her child to attend a public university? How can a shop attendant earning 100,000 a month support their children in public universities? Kabambe asked. Hadi yavuda mene sabarata ma university angapo ngoma ibambia Rwana ngane utundu zoni ndose Mubas Unima almost ma university onse ngane ndose onse almost ndose ende nkani awusama bili bakigwa ikona Kabambe yakuti bwanji zimenezi muyimise kai zisabidilire yayi musakwezeso mulima ko nthalire apa ngabwanji mene nkhani yovuta kaya muna msanga kuyona bwanji ine kona nkhani yovuta ndi nkhani yovuta because ine ndikakumbukira bwino but ma week if not miezi ya mbuyo tinaona ko ma lectures ma university ngati ku must napanga ma demonstrations kunena kuti they want increment meaning kunena kuti with the way our economic standards are becoming nowadays, it means somebody needs to be earning a lot. It means ngati kuti wajakulandira ndalama zambiri iwa jafuna zoti if they will be receiving a lot of money, it means kuti ma standards akwera fajana kuti songa malandire tilekeze kandi 2 million pamwezi or 3 million pamwezi and then you are doing nothing. No, it means there has to be value for money. Yeah, value for money. Another thing it means kuna kuti kandi katundu gwisa ntchito kuma university kuja akaresa kodi computer desk ya bwino yosadi ana kumakhala matebulo chonchi kumakhala matebulo. I remember one of our rectors, not lecture but rectors seminar ankanena kunena kuti ku Chance College binayi chakachina chake amarika ya buku la nine tulina lake ati pa school ko inali lilipo limodzi komanso imene lolo page imene aphunzitsana uzona kuti mupite anacho zanga zimene zonse zachilendo ya ineyo ndazonapo ifuka hali a chance yogwirapo ntchito library amene nayo ndagwirapo ntchito komanso ndapitaso college ino akaphunzira and I'm very familiar with Chance College. I've worked there. I'm very familiar with Polytechnic. I've worked there. Nizo zimachitika kwambiri mabuku ndochepa and I don't think from the time I left kuti zinapanga improve mwaikuti masiku ano resources are electronic ndimwe nanzo kuheka chibira ma PDF jani mafoni koma nthawi imene buku linalira langati ilili life was very tough a desk yosakwanira zimatha kukhala pa table ngati abantu 5 zimachitika nde kukweza kukofunika koma ziwenaso kugwirizana ndi zimene tabwereso osati kungokweza nokhala pa ine mwina kumapeto ndene kuya kuti chimene masiwa ndo makonda kunena ndichona kuti let's see both ways let's balance kuti anthu athu how much are they earning because the examples my examples I mean apereka Kabambe they are true examples. They're true never zikuvuta. Let's be realistic. We should not just be biased. Dakhala anthu gwira ntchito kuti ambiri atumisa nawo akwanisa but of course kuti malonze
koma malonzi tinene Amavuta so suli ndali tikaonesesaso panopa zikumakhazona kuti even ama private akumafuna because mwe ngati ku CU is it for a semester amapezeka zoti akuthandizidwa ndi loans board meaning kunaya kuti ndekuti koma amene amakhani moyo waukulu ndamene ama public kukundi patali patali ma private nde tinganenebe kuti moyo wafika moyo ndolimba kumalimba nde mwina anthu ena kumapereka kunena kuti muna ma subsidy atajepesedwa koma tikuona kuti vuto limene ninaona kumalayi kunoko ndonena kuti ndipereka chisanzo cha nkhani ya za mtukula pakhomo muona amene jamalandira mtukula pakhomo yemwe akulandira fertilizer ochipa yemwe afuna alandire chimanga kuti njala sana kulole koma munthu wake yemwe mpaka katatu yemwe mwana wake afuna I think ababa izona kuyanga na policies panga review and then sikuna zichitika ifana bisi mapanga ndikuona tamatha kumaluza ndamanjira amene kuti mtu mozi aupezeka kwanda ndeve na pakina muona ngati kuti yes so azikhazona kuti there is a transition kuna kuti mali moza ndipena ku terekeze kuti inu yakupasani kandi fertilizer wa ujeni osika mtengo chaka cha mama zakugule wa mshopo odula there should be transition so maybe ndi nkhani yaikulu koma nkhani yaikulu ndo ndama zavuta ndipo ambiri sangakwanisa zimezo zona ndithu ndiye tikhumbira kuti adindo wamba zimene akambirana komanso adindo onanso adini bale waifa kulongosola kuti zizadula ndipo zona ndakabanga za madesk apata za mabuku manifesta kuna pangidwa replenish zona ndithu nembali zonse zikuena kunikira mwina pepa number 33 ya the nation akuti 2 Tanzanians charged remanded over 1.1 million US dollars. Zuzu Chief Resident Magistrate Godfrey Balaka yesterday remanded to prison 2 Tanzanians found in possession of 1.1 million US dollars, about 1.9 billion kwacha, without supporting documentation. Akuti nkhani mene anhawira ku Tanzania anamangidwa atapeza ndalama zimene zisi 1.1 million US dollars. Izilo sindalama wamba malafu ndindama kuna kwa mati vindalama sima billion ameneyo mali kwa 1.9 billion sindalama 1.9 billion in mali kwa well in US dollars is 1.1 million ndindama zambi ndama zambi koma noso ineyo ndikufuna mwina mwake nditamvesesa kuti anthu amene wao anazipeza bali ndama mene ikuvutira forex mali muno anazipeza bali komanso tinene kuti chani analowa bwanji nziko muno because of course because chimene manena ndiona kuti ineyo muzaone pano paulo mmalayi munomo palima criminal activities ena ake nzaka za mbuyo mukunoko kunalibe asati sama tuluka pambala kunoko kunalibe I remember kuna zachitika nkhanena yake nsewa nchinjiwo koma zitafufuzidwa anali mazimbabweans yeah I feel like and how kunja was nafeso tizaunika because as we are saying even now morality standards as ziko zikutsika because kumakhala makwa munda Burundi ndoto yakutonesa chikhadwe cha kwawo ndikuganiza ngati kuti as a country we need also to check on that because ngati dziko nkhani ngati zizi zabwino it means awawa kumalowa kumazono tikuthamangisidwa ku John ifeyo I feel like nafeso we need to be screening not kubwezera yeah sininganene choti komana I mean nafeso premises zedezo because ndrama izizi zitagwiswa nchogula mankhwala because tikunena pano kuti forex is a big challenge to our nation challenge ndekwameseka kuti ndekuti alipo ambiri amene kumapanga zimene so papa muna this is an eye opener ndalama zachikala mali muno badala zachikala alimo muno kusonyeza kuti palipena pake pamene palipo bo mali muno kuti ma forex kulibe koma is ungoni meneo nde ma systems atu is just an example kuma zizochirika kwambiri kuma let's hope kuti is khala case yomaliza zonse aoneke muno bwino kuno kuti story ina kunena kuti albinism barriers persist, report finds. Part of the story says a newly released report by the Malawi Human Rights Commission MHRC has revealed that people with albinism continue to face widespread discrimination and barriers to social and economic inclusion. The report released yesterday in Lilongwe examines the social and economic empowerment of people with albinism in the country.
representing a summary of the findings. MHRC Disability Rights Directorate Chairperson Andrew Kavala said employers often deny employment opportunities to people with albinism, while businesses owned by people with albinism received limited public support. Anzatu terminali ya jikungula cha albino ndinkani nditu kuti zimene zozo statement yaliyo zikuwakanikisa kulandira zinthu zingapo zoti mwina anzawo ina malandira ni mwina nikhani yasankhoso imene imene kuna ine kuti okay vuto limene ndimaliona ineyo okay ningoti nachonchi muzaone sese mavuto onse amene timakumana nawo kwambiri mdziko munomo kapena dziko lonse lapansi ndi kusowekera kwa chikondi because munthu ukuyeneka kungomuona kuti kaya ndi albino koma ifi tikuti ndi munthu ndi munthu osayang'ana khungu yake koma kuona kuti ndi munthu ziwalo zimene iwe uli nazo nayenso ali nazo it means kuti ndi munthu so pinapake timangoyeneka zoti basi kungaonesera chikondi chifukwa tikaonesera chikondi even we support their businesses uzona zoti munthu akupanga business koma ukanika even kuzigulira mafuta awaja akukanika kuzigulira meaning zoti ineyo moti ndizeka agula akutacha ndizimugula munthu nimpange support kuti mwina azikwanisa kugula mafuta ndizona linthu maso zinzo alisati kuzipanga in earnest chifukwa pena tisaone tiagule ngati munthuso nawonso apange provide ma quality services nkani balance ndinanena kuti nkani pano ndi ya both ways balance chifukwa pena anthu amati amwe athandize timwaza za thawulu mali tipange chakuti ati support nzabwino koma sikuti tingopanga chifukwa anthu ali ndi ulumali tilakwesaso kumati tiyapase kaya ntchito chifukwa ali kuthekera standards awo tiyagule katundu wawo chifukwa ndi quality yabwino chifukwa tilangopanga ngati tingopanga ife anthu ndotero tikulakwisa chifukwa njira imene is not sustainable khala ngati kachisonisoni chonchi ayi mutiaone ngati anthu suli taone ngati anthu oti zamvera chisoni ayi ndipo zimene zozo nkhala inake osoita magwizana nazo tisagule mwa chisoni koma tiagule fata yakutipasa zinthu akutigwirira ntchito ngati anthu anzathu umene aliyense alili tosofanana mwene alipita ku business tiyamba ndi newspaper ya The Nation. Of course, by first page, firms struggle to finance new ideas. Survey indicates that only 13% of companies have financial muscle. The Inaugural Business Innovation Survey has established that limited access to financing is constraining Malawi's capacity for business innovation, even as more firms are embracing new products, services, and processes. A National Statistical Office anapanga kafukufuku survey ndipo anakuti mukafukufuku amene mu survey amene makampani ongokwanira 13% yabe 13% ndamene ali kuthekera kokwanirisa kuchita zimene afuna kufuna new ideas kuti afuna apange china yake bwese ndi 13% okha sonyeza kuti 87% akulephera zikwavuta alibe ndalama khani ndalama apo tute kona first thing which came in my mind mutango kamba zona kuti ena ukwanisa ena kukanika naganiza na kuti munthu mathawa kanda idea like business idea kuti pano I want to maybe kandi ndipange improve product yanga because ngati anthu business amakandi ma survey ma research ndikupeza kuti product yanga ikuperewera pati koma kuti aipange improve ifike pamene akuganizirapo zofunika ndalama mwachisanzo pano pa businesses ambiri tinganero apansi because of lack of forex because most of businesses amadalira kuti akatenge zinthu kunja ndi ma business awo makangati ngatadani azizira so to me nganene unaya kuti it's something tingona kuti is a wake up call the maso mu kuti is a wake up call kuti tichitepo kanthu tipangepo kanthu adindo apangepo kanthu komanso ife ngati Malawi wamba makampani aliyesa atenge nawo gawo komanso mukaonesesa most of these are private tikanoti is private sector are private companies meaning kuna kuti if you tingalekelere kuti ma private companies ave ndekuti tikutata because
boma libe company ima dali atoto bisongo makampani akamene it means kuna kuti even our tax collection ika affected komanso tizozona kuti anthu amakhala kulemba ntchito amalawi ndi pano kuti chiwerengero cha amalawi chachuka tikanga ngati taberekaso ati chifukwa abweraso to anzathu amene ali ku John amene ajeso afuna ntchito meaning kuna kuti we need to empower these private companies so that kuti they should have that capacity yolemba ntchito anthu zona ndiye kuti tikatero tikapanga support choncho ndoti chitukuko ndoti chuma chathu chipita patsogolo koma if tingalekelere kuti azikanika kubwesa my innovative ideas zivuta chilo sizitukuka yani nkhani zofune kwambiri zinezo kuziona kaya ku business kulingano akuti industry blank on seed imports ban government forced to backtrack. Experts call for thorough analysis. Part of the story says policy direction to ease balance of payment pressure by restricting seed imports may not come to pass this year as seed companies have not been engaged. Agriculture, Irrigation and Water Development Minister Rosa Mbirizi also signaled the government's position to backtrack on the policy. On the policy, let me just read it. On the policy stance, hinting at capacity constraints. This year we have started to increase production of some seed varieties, and our research institutions are doing all they can to ensure that by next year we should be able to sustain our seed supply seed needs. Mbirizi said in a recent interview. In an attempt to boost the agriculture sector, the government hinted at banning seed imports, a move it hoped would help local Malawian seed companies to grow. Mbeu zimene timadzala ku Malawi kuno timachita kuita ni samayi kwamunja we import tikuitanisa kodi fedibe capacity ndipo maneno nakuti kuma think when so tikuno ka forex tingobana zisipaka kuno mbeuzi kumakhala ngati mbeuzi zonse kuno kuti zinatha tukandika sokupanga ine ngati silipanga mbeu ndathazala ya okay ine meaning nini ntene kuti I feel like our agriculture sector funika nditu a serious restructuring. Why am I saying this? Nimakumbukira kale kunali ajinavumbwe research zilipo komano they were very effective that time. Ziko zilipo ntchito zawo zomwe mwina kangati sisi kumazimva kale kawiri. Fa iniyonga ndimakumbukira every district had its own crop. Imadziwika. Ucholo timazotika peza nthochi. Kukaronga mndoti mpunga chani chinangwa pano pakomano kuti mupite mukapeza kuti anthu aja akumachira kupanga import from kunja meaning kuna kuti ndi zinthu zoti we need to sit down because tunena pano energy class akuphunzira zinthu zake and then they will come on the ground if it is hard kudandaula so ndi madabwa kuna kuti kodi what can we do as a country because it was this thing of banning it was a very good thing because titengeza mumuntu tibange nokambeu omaso kunena kuti titukule makapano pangambeu noko tatukule osali chose kutanisa kunja mbeu chili chonse ndeno tasala pati ndemwaona ndi apa it has demanded backtracked kuti yakhangati ngati zabwereraso tabwereraso zakanika fusa takanika ndi I feel like kuti ngati boma komanso ma stakeholders osiyana because chimene maona boma likamapanga zinthu pena ima khoti ilibe nganenoti my ideas anthu ona kuti ali pa ground pen they were supposed to listen to those ideas even an national kuti ma company wana sana pangidwe konzati maybe akanapangidwa konzati akanthu anoti okay ma factories companies that tukwaika kuti konkuno meaning kuna kuti as a country we could benefit. Mwina tifike kugaula kani zansanguliso arts and culture fika newspaper The Nation akuti Nthanda explains 7 books release. Malawian author Nthanda Mandowi says her release of 7 books during this year's Independence Day was meant to be part of Malawi's reflection
Luntha said Independence Day is more than a celebration, but rather a moment of reflection. Hence, releasing the books on international development fits the narrative. Aba ukamba za muntu amayi uyo akuti Luntha Manduwi anaina kurusa mabuku 7. You know, I have liked this story. Probably can't see them. I have liked this story because I like reading. And then when I talk about Bajonchi, it's good. And the muntu mozi nzima ikule mabuku 7. Okamba mene tinga tukukile. Ndipo hapa ngalirelease pa Independence Day kuta mawai tinga tukukebwanji. Mabuku 7. Kumanda mabuku 7. Mabuku 7 usiji bwana meaning. Siji bwana kule mabuku. She's very intelligent. Kuna ngamo muntu. Mabuku aje tukukoso. Tinga tukamba nkani zaidi kwa baba. Ndaba zikumvuta jani. Ndawe na waleba. This is a good move. Kumano, do we use such initiatives as a country? Because kuli mabuku. Mabuku ajari ndasiya sokwerenge reading kaja idafa kumano si many reading kaja sidafa mwina yango Luntha from is printer mwina yapita ku social digital yapita digital kumana digital tachirusa masewe ifadisi nasogoza mawati social because okay there is a lot to read from because in any morning ngati kuti maybe I don't know how can we do it kuma for somebody who doesn't have a laptop sawerenga nde azwerengera pa phone nde umakhawati wa saso data meaning kuna kuti kuwerenga. Let's say I was reading a certain book, Rich Dad. Let's say you are reading that book and then you find out after some time ukungoona basi kukubwera ka message ka WhatsApp ka message kwa tulukira kwa breaking news concentration ma digital gadgets. I feel like kuti reading culture ya hard copies. I feel like that one should be there because kuma say manager yo kuna chungamo kakhatu kuwerenga manager limaona ngati be your attention mutu maganiziro because except pa phone there I feel like even mabuku ni na mabili muna 10 ya muna so muna 50 electronic. I've never read them. I still go into a bookshop and buy physical book. Chifano za dai I concentrate. They are popo nukuganiza ngati muna tamangira ku sports because anadita tamangira amatuonesa kuti nthawi yatha abakuti WAFCON game plan farm targets 1 billion for Scorchers fundraiser. First lady to grace dinner. Part of the story says the Football Association of Malawi FAM has set an ambitious target of 1 billion kwacha for its fundraising activities for the Malawi women's national football team, the Scorchers, ahead of 2026 Total Energies CAF Women's Africa Cup of Nations WAFCON finals. The Scorchers WAFCON send-off and fundraising dinner will take place at Bingu International Convention Center BICC in Longwe this coming Friday. Inaona kuti 1 billion hii many monera mekuno aliko mfina kuti atakuipereka asati mtu mmoja mwena thandiza kifunga akapeleka so mmoja na kanga twagula chinthu chose iniyo mwana kumakha kuchitika ma fundraising osiyana even kunali ya Beautify Malawi anthu amapereka ndalama koma chimene muonene nkhani makha interest koma papa poti kukakhala first trade I feel like anthu akabola mmatumba because tingenene so tikuoneka kuyamikira where is due. This is very good because kuda akakhaleko first trade meaning kuna kuti ma minister kandi ma MP kandi anthu ena akulu ena kuchokera kuma corporate society they will come meaning kuna kuti ndalama zitakupezeka target yonse itakudusidwa. Okay tingoona mu nation kuti alimbankhani yetani makwamba za at your top 8 quarters enter decisive stage. The 2026 Airtel top 8 quarterfinals enter a decisive stage this weekend as teams battle for places in the semifinals. Ninkhani sagarasa kwambiri kama zama severa amene atachitike kuli Longwe. Derby imene khali pakati pa civil service komanso Blue Eagles at civil. Weekend imene kubwera ndakuti afika mu quarter finals tikubeya okhala azathu konda zama sewera akukonzekera ndi tifaliro ndachitatu magemu ali weekend masiku akutamba sakujete yango mawala chinayi linalo tafika chabwino umoni mene tamalizia taipulira ifaba tango ipula zimene newspaper zathu zalemba lero pa 8 July 2026 ndipo timaona newspaper ya The Nation
Maso the Daily Times. Yeah, the Nation ikugulisira vantengo wa 4,000 and the Daily Times 6,000. tikapeza mpata tigule ma newspaper amenewo. Ngati mpata lilibe silikakwanisa kugula tiyeni ku National Library Services tikawerenge. Amali zikhala wokonda kuwerenga osamangwerenga pa phone pa social media. Ma news ndamenewa penda kumawerenga hapo inde technology ilipo sori ndio wapika ya jamu bwino mwapenda tiziwerenga hapo. Kwa makaso zambiri mene zizo zose nasiyana ndeti tokoza wambiri chifanye tete munali pamenepo. Yes, you have been with me Kalisto Sekeleza and my colleague Gift Kalonga. Have a wonderful day.